안녕하세요. 아이엘츠 강사 아이린입니다. 혹시 유튜브 커뮤니티의 글을 보셨다면 제가 조만간 아이엘츠 시험을 보는데요. 연례 행사입니다. 매년 시험 보기 전에 끝까지 공부를 안 하다가 항상 시험장 가서 좀 후회를 많이 해서요. 올해 시험은 조금이라도 좀 준비를 해 보려고 이렇게 영상을 일부러 좀 찍게 되었습니다. 이거라도 하지 않으면 공부를 안 할 것 같아서요. 자, 그래서 오늘은 저를 위한 공부 영상인데요. 음 라이팅은 그래도 조금씩 어떻게든 모험 답안을 몇 개라도 몇 줄이라도 쓰고 그런데 아이엘츠 스피킹 같은 경우에는 제가 따로 영상을 찍지 않는 이상은 좀 답안을 만들거나 뭐 입으로 소리를 내서 말하거나 그런 경우가 최근에 많이 없어요. 그래서 오늘은 아이엘츠 스피킹 문제 몇 가지의 모범 답안을 혼자 자문자답하면서 '어떻게 이렇게 말을 해 볼까? 저렇게 말해 볼까?' 생각을 해 보려고 합니다. 제가 공부하는 영상이 여러분들께 도움이 될 수 있을지는 모르겠지만 뭐 한번 같이 봐 보실까요? 자, 몇 가지 미리 준비를 해 놨어요. 오늘은 제가 그냥 공부하는 거니까 이렇게 쓰면서 해 보려고 합니다. 음 이게 이제 처음에 "Where are you from?" 이라는 문제가 있어요, 이제 보통은. 그럼 이제 저는 "I currently live in Seoul, but actually I'm originally from a city located in the southern part of Korea named Gwangju. This is one of the largest cities in Korea and famous for its food, especially kimchi." 이렇게 한 다음에 "Is there any what do you like about your hometown?" My hometown. I think I liked the beauty of the nature in the area. This city has a national park. 어, 뭐라고 될까요? 사실 좋아하는 게 없었는데. What, what do I like about my hometown? 음, food. 푸드 좋겠어요. Okay. Um, actually, I didn't realize I liked some things in my hometown, but since I started living in another city, I now realize that I love the local food. Actually, Gwangju and the area province called Jeollado is very famous for Korean traditional food, and their food is just fantastic. Most of the restaurants in that area and in my hometown is very provide tasty food in most cases. 마음에 안 드는데? Anyway, is there anything you dislike about your hometown? Hmm. Uh, I don't know. I might not like um 뭘 안 좋아했을까? I might I might is there anything? No, I didn't think so because I'm trying to come up with anything that I didn't like about my hometown now, but I can't think of any, which means I think there isn't anything that I didn't that I was not satisfied with the city. Why you choose your job? 갑자기 이렇게 나올 수는 없는데 제가 가져온 이제 문제에서는 이렇게 됐습니다. 어쨌든 why do I choose my job? Um, I started my career as an English teacher or English instructor when I was 21 years old. And at the time, I wanted to buy a sewing machine because I wanted to be a fashion designer. And English instructor was a well-paid job. So I started it, and um, it's been about 17 years since I started my career, my job, but I don't have any sewing machines
yet. What kind of job would you like to do in the future? Actually, I'm preparing to become a canine clinical massage therapist in the near future. Um, I think due to the economical recession in the world, everyone is experiencing some kind of downtime, and me too. So I need to find another way to make a living. And since I have a dog and he is getting old, so I think I can catch two birds with one stone. I can probably make some money and I can take care of my dog well by giving a nice massage to dogs and including my dog. Do you like drawing? Mm, it's difficult to say whether I like it or not because I haven't drawn anything very recently, I think for the last 10 years or so. Um, but when I was young, I wanted to become a cartoonist before I wanted to be a fashion designer. So I might have some passion in drawing now, but I'm not sure. It's important to teach children how to draw. Hmm. Well, it can be beneficial for children to know how to draw, but I don't really think it is very essential for them because it's a kind of skill that's the kind no, I mean optional skill for them. So without even if they can't draw something properly, um, it doesn't mean that they ruined their life. It's important for adults to be able to draw. Mm, my answer would be the same. I don't think so. Because, well, same as children, it is an optional skill. Um, it can be a good way to express their imagination or creativity by drawing something, though it doesn't need to be necessary for grown-ups to have that artistic skill. 여기까지 막 한 번 직거를 봤는데요. 어디 보자. What do you like about? 그래서 내가 좀 썼으면은 좋았을 게 What do I like about 했으면은 좀 더 괜찮은 표현이 What I like about 또 괜찮긴 한데 my favorite favorite도 그렇고 그냥 what을 네 아까 쓴 what I like about I love my hometown food를 골랐었단 말이죠. local food. 왜 좋아하냐? Because the food I always had in my hometown was way better than I have in Seoul. Than than that, than that, way better than that I have in Seoul. And 왜 맛있지? 전라도가 왜 유명하지? 뭐 그렇다 치고 이게 중요한 게 아니니까. Is there anything? 네, 저는 이제 아무 생각해도 별로 말할 게 없어서 그냥 아닌 것 같다, 없는 것 같다. 왜냐면 생각하려고 해도 생각이 안 나니까 없는 게 아닐까? 라고 이야기했습니다. No, because I'm now trying to come up with anything that I didn't like about my hometown while living there, but I can't think of any.
which means, in my opinion, I did. I was always satisfied with the life in 광주. 그다음에 뭐 sewing machine 이야기 맨날 했던 거, job. 음, I need a career change 아닌 것 같고 second job. I might need a second job in the future, so um being pre- I'm preparing for a better life. No. 그런 건 필요 없을 것 같고. Do you like drawing? 이것도 이제 drawing 좋아하냐 안 좋아하냐라고 말하기가 좀 애매한 게 뭐 거의 근 10년 이상을 네, 그림을 그려본 적이 없기 때문에. 근데 이제 어렸을 때 진짜 제 20대 때는 만화가를 되려고 좀 준비를 했다기보다 그냥 그림을 좀 끄적끄적 해봤던 적이 있어서 그러니까 아마 좀 passion in drawing 남아있지 않을까? 그다음에 아이들에게 이제 가르치는 게 important 중요하냐. 그래서 이제 중요하기는 좀 애매한 것 같아서요. 네. 그래서 이게 그냥 옵션인 것 같다라고 말을 할 그래서 옵션 skills. 네. 그냥 부가적으로 할 수 있는 그런 스킬이니까 그리고 중요한 것 같지 않다. 그리고 뭐 어른들도 비슷하고. 사실 파트 1은 네, 뭐 어떻게든 헤쳐나갈 수 있는데 파트 2, 3가 문제죠. 자, describe a visit to a friend or relative that you enjoyed. 이제 친척 방문, 친구 집 방문. 네. 친척 집, 친구 집 방문을 한 게 너무너무 오래돼 가지고 기억이 나질 않아요. enjoyed면 더더욱이나. 음. 어디 남의 집을 간 적이 거의 없거든요. 그래서 그냥 저희 가족들이 다 외국에 살고 있기 때문에 엄마 집을 갔던 것을 이야기하는 게 좋을 것 같더라고요. 이거 쓰면서 생각해 봤는데. 그래서 아 my mom's 어 왜 이제 언제 갔냐면 이것도 오래됐다. 거의 5-6년 전이고요. 그다음에 어 이제 그때 제가 한 1 년에 한 번씩 해외를 갔는데 당시 제가 가르치던 학생들이 그 멜번에 지금 가족들이 멜번 사는데 멜번에 많이 갔어 가지고 학생들의 뭔가 격려차 학생들도 만나고 그다음에 좀 쉬고 네 베케이션으로 간 거거든요, 홀리데이로. On holiday. Meet some of my past students. 음. Living, working, studying in Melbourne. 왜 이제 enjoy를 했냐면 일단 일을 안 했기 때문에 enjoy할 수밖에 없어요. didn't I was not working. wasn't working. 그다음에 어 막 화려한 음식이 아니어도 엄마가 밥 차려 주는 게 정말 편하더라고요. 그래서 그다음에 I didn't need to um, make food for myself. Mom 네 provide me made some things for me every time I was at home 집에 있으면. 그리고 음 그랬던 것 같아요. 일을 안 했기 때문에 더 릴렉스드 하니까 enjoy했고. 그다음에 이제 열심히 저랑 함께 공부를 했던 학생들이 멜번에서 잘 지내고 있는 것들 다 확인하니까 너무너무 좋았다. 뭐 이런 내용을 말하면 될 것 같은데 이 분을 한번 잘 보면서 연습해 볼게요. 자, 이제 보통 "Can you start speaking now, please?" 하면서 시작하죠. 그럼 이제 그때부터 2 분을 세는 겁니다. "Can you start speaking now, please?" Of course. To be honest, I haven't visited any friends or any relatives for the last 20 years or so because I didn't enjoy visiting others' homes. But since my other family members, live in another country, I sometimes visit them just for no reasons. So today I would like to talk about
a visit to my mom living in Melbourne, Australia. It was about 5 or 6 years ago when I was working at a private IELTS school. And at the time, I was allowed to have 1 or 2 week holiday away from the workplace. Um, and every time um, I went to another country for a seminar to attend or something like that. But at the time, I just decided to meet some of my friends, um, my past students, sorry, living in the same city, Melbourne, and visit my family. Um, during my visit in Melbourne, I met my past students, 4 of them, um, and see how they were. And I was really happy to see them having a life, enjoyable life there. And of course, I had some mother and daughter time and a family time with my family members. I mean, my younger brother. And 이분이 굉장히 짧네요. 음, 좀 더 짧게 해야 되겠다. 다시 한번. Let me try it again. Of course. Um, since I don't like to visit other people, well, whether they are my friends or relative, I don't have any experiences and recent experiences in visiting others. Though my other family members, live in another country, so I tend to visit them 1 or 2 times a decade. And I would like to talk about that. It was about 5 to 6 years ago. Um, I visited my mom's house. At the time, I was working at a private English school, and I was allowed to have 1 or 2 week holiday. And at the time, I decided to visit my mom living in Melbourne, Australia, and um, and see some of my past students living in the same city. Yes, it was on double purpose. While I was in Melbourne, I of course had some family time with my family members, and I met 4 of my past students and see how how lovely their life is there was there. And I particularly enjoyed the time, that holiday in Melbourne because, well, first of all, I didn't need to work, so I can be relaxed and 100%. And the best thing about the visit was that my mom gave me some food whenever I was at home with her. And I didn't need to make food for myself. It was just a small thing, but it was very, very, I can say this. 음, 네, 뭐 이런 식으로 아까보다 조금 더 이야기를 할 수 있었던 것 같아요. 이분이 어쩔 때는 되게 길고 어쩔 때는 되게 짧군요. 자, 그다음에 이제 follow question이 나올 수도 있고 아닐 수도 있어요. 이거는 examiner마다 좀 다른데 여기 제가 가져온 4월 달에 이제 다른 나라에서 풀었던 분은 follow question이 있었어요. Do you usually visit this person? No, I can't. And I don't because she lives in Melbourne and I live in Seoul. So it's really difficult to visit her regularly. 여긴 사실 이렇게 길게 말하다 보면은 끊길 수도 있고 다 들어줄 수도 있고. 네. 이건 follow question은 그냥 이제 파트 2가 끝나고 분위기 환기용. 네. 이제 너 혼자 말하던 거 다 끝났고 내가 개입을 할 거야. 이런 용도이기 때문에 네. 짧게 아니 길게 말하다가 잘릴 수도 있습니다. 네. 뭐 신경 안 써도 되고. 자, 이제 part 3. Do people visit each other's homes in your country? 싱터. 그런가? 요즘은 또 아닌 것 같기도 하고요. 음, 어른이 되면 약간 그 졸업을 하고 사회생활 하면은 좀 그런 경우가 거의 없는데, 그쵸? 근데 학생 때는
친구 집에 자주 놀러 가는 것 같아요. 음 어른이 되어서 좀 이제 자주 안 놀러 가는 거는 어쩌면은 그 집에 실례가 될 수도 있고 음 그리고 이제 누군가를 초대한다는 것이 뭔가 단순 초대가 아니라 더 많은 걸 준비해야 된다는 걸 이제 어른이 되어서 아니까 그래서 '그러지 않을까?'라고 생각이 듭니다. 이제 이걸 영어로 한다면 well, it depends on people, I mean, their the age. Yes, young people, especially students or children, visit their friend's house quite often because they just want to spend as much time as possible with them, with their loved friends. On the other hand, adults, especially who have started their work life or have a job or well we can say started a career well or started making money try to avoid or mm, try not to visit other people's house unless they are invited. I think the reason would be that grown-ups understand all the efforts and all the hustles and bustles behind the invitation, meaning cleaning and preparing some refreshments and and so on. So it's not an easy job to prepare the house and all the things set up for the invitation or the party that people are invited. So the answer can be yes and no. 이렇게 말할 수 있지 않을까요? Do you think most people enjoy having visitors? Of course not. Um, it's a huge deal to visit, I mean, to invite people and entertain their guests as much as possible. Obviously, there are some people who enjoy having their friends and families around and spend time with them. But on the other hand, those who value their personal life and personal time uh, seems don't seem to enjoy such crowdedness. So yeah, when visiting someone in another city, is it better to stay at their host house or a hotel? Um, it's difficult to say which one is better, though in my opinion, hotel stay would be better for the host. And as I have mentioned in the earlier questions, there are many things to be handled for the invitation or the party where people are invited. And even if the party is over, there are still many things to be handled and dealt with. And it is really difficult for the host to do all the things completely with their guests having around them. Having around with their guests around them, with having their guests around them. Anyway, so to give some time and relief, not relief, to give some time for peop the host to clean up and clean after the mess. It's better for them. 이거 조금 더 아카데믹하게 말하자면 in other countries, it's really hard to say which is better. But in my opinion,
호텔에 머무는 것이 기쁘게 할 것이다 라고 하는데 좋을 수도 있겠네요. staying, hotel stay도 괜찮은데 staying at a hotel is proper choice, 더 괜찮은 선택? is happy는 좀 그렇고 satisfying choice. It's a decision. The host will be happier if the guests would decide 어떻게 decide to stay at a hotel because as I have mentioned in the earlier question, there are so many things to be handled for an invitation or a party that people are invited. And 이제 좀 써보니까 이걸 and so are there after the party. invited to 있어요. 파티가 끝나고도 마찬가지다. And it is not easy or difficult 괜찮고 for the hosts to do all the things such as cleaning and 뭐가 있을까? cleaning이면 단가? cleaning and taking out trash and so on and 한번 써야 되는데 with their guests around. So it would be a better choice to just leave the house when the party or the gathering is over. 야, 이거 gathering이라고 해놓고 gather만 썼네요. 이렇게. How do people in your country welcome visitors? 우리나라 사람들은 어떻게 환영을 하는가? 비스터가 오면은 일단은 앉으라고 하죠. 그리고 다과를 내오고 덕담도 하고 좋은 말도 해주고 그런다. 어느 나라나 마찬가지일 것 같은데요. 그쵸? nothing special이 아닐까. How do people in your country welcome visitors? What Korean people do to make visitors feel welcomed? 환영받는 느낌이 들게 만드는 한국 사람들이 하는 게 that's nothing special. I believe what we do to welcome others is quite universal. 전 세계에 비슷할 것이다. First, when guests enter the house or a certain
place, a venue. place 뜻은 place or venue. The hosts usually offer a seat. 앉으라고 좌석을 하죠. 먼저 환영의 인사를 해야지. Usually greet them, greet them with a cheerful voice. And 안부 인사해야 되겠죠? And say hello. say hello가 greet이지, sorry. And offer a seat. 앉으라고 합니다. 근황 토크도 하면서 뭐 과자도 먹고 그러니까 then drinks 아니면 snacks and light snacks provided and talk about the news. talk about이 아니라 여기서는 이제 밀린 이야기를 하다 이런 이야기가 되겠네요. 밀린 이야기를 할 수도 있고 밀린 이야기 없을 수도 있으니까 그러면은 talk about their life. If it's the first meeting or catch up if they are in a close relationship. 가까운 사이면은 뭐 이제 catch up은 밀린 이야기를 하다니까. And they talk about. 이 정도? 다음에 계속 써보자면 밀린 이야기를 하고 그 다음에 뭐 별로 없지 않나? We try to do everything that would make visitors feel more comfortable and happier while staying with us. Is visiting friends and family still popular in your country? 집에 찾아가는 거 popular한가? 뭔가 이제 아닌 것을 염두에 두면은 좀 더 대답이 쉬울 것 같아요. 왜냐면 일단 가족 중심이었던 것에서 조금 현재는 본인 중심, 자신의 라이프가 더 중요하고 그다음에 요즘 또 여러 커뮤니케이션 할 수 있는 것들이 많아졌잖아요. 그래서 그런 인스턴트 메신저 같은 경우도 이제 공짜고 하니까 평소에 굉장히 긴밀하게 계속해서 연락을 하고 하니까 굳이 막 집에 찾아가는 그런 거를 이제 딱히 하지 않는 것 같다라고 생각할 수도 있을 것 같아서 여전히 이제 사람들 만나긴 하지만 옛날보다는 아닌 것 같아요. 그래서 사실 이제 이게 퍼플러 한지 안 한지까지는 우리가 다 알 수 없으니까 I'm not really sure about not really sure but I think people do not visit their friends family house
Um, this this is probably 확실하지 않을까요? Probably because of the change change and the value, life value. I mean, in the past, family, the life, almost everyone's life was family oriented라는 표현이 있을지 모르겠는데 말은 되니까 중심인 가족 중심의 삶을 살았었죠. And it was not easy for them to communicate with each other if one of them lives in different parts of the country for any reasons. 어떤 이유에서든지 간에. However, 아니야. 무슨 이유에 내가 원하는 건 N인데. However, nowadays, what people value is actually their personal life. And in fact, there are more than 2 or 3 ways to be connected with their friends and family members, regardless of their physical location or 필요 없겠다. Physical location. So the need for visiting and seeing the loved ones is actually decreasing, in my opinion. 뭐 이런 식으로 말할 수 있겠네요. 뭘 바꾸라는 거지? 더는 필요 없다고. 그래. 자, 그다음에 why do you think people visit each other less frequently? 이거 같은 경우에 이제 제가 설명했기 때문에 실제적으로 물어보진 않을 거예요. 이건 이제 남이 대답했던 걸 가지고 온 거라서. 네. 그래서 제가 준비한 건 딱 이 정도인데, 이게 사실 저도 시험 보면은 잘 안 나오는데요. 이렇게 조금이라도 정리를 하면 그래도 몇 가지 단어들이나 flow라고 해야 될까요? 이 답안의 흐름이 좀 생각이 나는 편이라서 준비를 해보았습니다. 내일도 혹은 내일 아침에도 틈틈이 이렇게 제가 공부를 하는 영상을 녹화해서 올리도록 할 거예요. 여러분들께도 좀 도움이 되면 좋겠다라는 생각으로 올리는 거니까 잘 봐주시고 어떤 식으로든지 도움이 된다면 좋아요와 구독을 눌러주신다면은 제가 곧 시험을 봅니다만 그래도 한 10일 정도 남아있거든요. 그래서 10번 이상의 영상이 올라올 수 있지 않을까요? 혹시 또 많은 분들이 좋아해 주신다면은 시험 본 이후에도 틈틈이 이렇게 공부를 사실 이제 내년에도 또 시험 볼 거니까 공부는 열심히 해야 되니까요. 자, 그래서 그렇다고요. 도움이 되었다는 표시를 남겨주세요. 자, 그럼 오늘 여기까지였습니다. 다음 공부하는 시간에 또 만나요.